Hello students, I am Asunation, Department of Botany. What you learned previous class? Division Bryophytes. Bryophyte is further classified into three main classes. First one, hepatic apsida. Second one, anthocerapsida. Third one, Bryopsida. Hepatic apsida is otherwise called liverworts. Anthocerapsida is otherwise called hornworts. Bryopsida is otherwise called mosses group of plants. We will discuss about the title Mercantia in last class. Today classes we will discuss the another one new title Genus Funaria. Genus Funaria is belongs to which class? Bryopsida classes. Genus Funaria belongs to which class? Bryopsida. So Bryopsida group of plants is otherwise called mosses. Okay, let's start with the class. Systematic position of Funaria. Class Bryopsida. Order Funariales. Family Funariaceae. Genus Funaria. Most of the Funaria is commonly called hard moss. It is distributed throughout the world. So expected one more question. Repeat I told. Funaria is commonly called. It is the specialized name of Funaria. So Funaria என்ன ஸ்பெஷலைஸ்டில் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஹார்ட் மாஸ். ஏன் Funaria வந்து ஹார்ட் மாஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இட் லுக் லைக் தட் த்ரெட் லைக் அதோடைய ஸ்ட்ரக்சர் அதோடைய அப்பியரன்ஸ். ஸோ ஒரு லுக் அவுட் த த்ரெட். ஸோ அதனால் ஹார்ட் மாஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க. Funaria hygrometrica is the common species. So all the locality, all the ஏரியா, ஸோ எல்லா ஏரியாலையும் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகக்கூடிய Funaria ஸ்பீசிஸ் அப்படின்னா Funaria hygrometrica. It grow in close tubbed on rock, trunks of trees, damp wall and damp soils. பிளான்டோட ட்ரங்க்ஸில், அது மட்டும் இல்லாமல் tubs of rock surfaceல, damp wall, then damp soils. So இந்த particular placeல all the species grow ஆகுது. ஓகேங்களா? Next, they help in the process of soil formation. Soil formation, very important one more question, that the term is called pedogenesis. Pedo, what does mean pedo? Pedo means soil, genesis formation. The study of soil formation is called pedology. So the process of soil formation, pedogenesis. Genesis means uruvadal. The next one, the external feature of Funaria. External means outer appearance. Funaria is the plant body is called Gametophyte. Already we are well known. Life cycle pattern in plants classified into three: haploid, diploid and haplodiploid. They based on only two generations. What are the two generations? Gametophyte generation and Sporophyte generation. Bryophyte group of plants
Which kind of generation is dominant? Gametophyte generation only is dominant. Gametophytic generations always haploid in nature. It is small, 1 to 3 centimeter height and consists of slender shape, erect means straight, the radial stem covered with small single leaf-like structures arranged in a spiral manner. So leaf வந்து எந்த type of arrangementல இருக்கும் அப்படின்னா spiral manner. The gametophyte is attached to the substratum by means multicellular rhizoids. ஸோ இந்த ஃபெனேரியாங்கிற அந்த தாலஸ் எப்படி வந்து அட்டாச் ஆகிருக்கு. ஸோ அதுக்கு ஒன் ஆஃப் த மெயின் யூஸ்ஃபுல் பார்ட்டாக யார் இருக்காங்க அப்படின்னா மல்டிசெல்லுலார் rhizoids. They are the characteristics by the presence of oblique septa. ஸோ another one specialized charactersல என்னென்னா oblique septa formation வந்து இதில் இருக்குது. The leaves are simple types of leaves. Sessile means stalk absent. Ovate shaped leaves have broad membranous base and pointed apex. So the leaf, look at this pointed edge. The another one subtitle. So previous topic la external structure of thallus பற்றி பார்த்தோம். To now internal structure of base of axis, transverse section of axis, so the presence of epidermis, cortex and central slender region. ஸோ அதோட அனாட்டமிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் பார்க்கும்போது அனாட்டமிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் இஸ் ஃபர்தர் கிளாசிஃபைட் இன்டு 3 parts. One is epidermis, another one cortex region, the last one central slender region. So epidermis is the outermost layer of the transverse section of axis. Below the epidermis, cortex region is present. The middle of the transverse section of axis, central slender. The epidermis is the outermost layer and contain chloroplast bearing cells. The second one, the cortex is made up of only the parenchymatous tissue. The cells of the young axis bear chloroplast. So on the cortex region young cells only contain chloroplast. In mature stems, the outermost cells become reddish brown color, become thick walled. ஸோ அந்த ஸ்டெம் எப்போ மெச்சூர் ஆனதுக்கப்புறம் அதனுடைய கலர்ஸ் வில் பி சேஞ்ச்டு, ரெட்டிஷ் ப்ரௌன் கலர், ஸோ திக் வால்டு. ஸ்மால் லீவ் ட்ரேஸ் ஆல்சோ நோட்டீஸ், சம்டைம்ஸ் லீவ் ட்ரேஸ் ஆல்சோ present. The central cylinder is made up of long, narrow, thin-walled, colorless cells which lack protoplast. Remaining, I told, transverse section of axis differentiated into 3 parts. The outermost layer epidermis, below the epidermis cortex, middle of the transverse section of axis central slender. One of the specialized characters in the middle of the central stand, lack of protoplast. They help in the conduction of water and minerals. The function of central slender, conduction of water and minerals. Another one subtitle, transverse section of leaf. A well-defined midrib is present. Midrib, middle venation. It consists of several layers of cells, but the lateral wing or lamina is made up of a single layer of thin-walled cells which are rich in chloroplast.
If you imagine here, look at the one leaf. There are several layers of cells. Lateral look like that wing or lamina is made up of a single layer, thin walled cells. Here is chloroplast content or pigments is present. So midrib contain a small strand of slightly thickened narrow cells which help in conduction. The another one main title in Funaria, reproduction. Funaria reproduce by vegetative and sexual method. Vegetative reproduction. Vegetative reproduction take place by the following method. There are 4 kind method. The first one method of vegetative reproduction, fragmentation of primary protonema. What is mean protonema? Protonema is one of the vegetative reproductive organ. Second one, formation of secondary protonema from any part of the gametophytic region. Gametophyte is the plant body. Third one, formation of gemmae on terminal cells of the protonema. Formation of gemmae on the terminal cells of protonema. The last one, the development of bulbils on the rhizoids. The first 3 is same, but the last one different. The first one, fragmentation of primary protonema. Second one, formation of secondary protonema from any part of the gametophytic region. Third one, formation of gemmae on terminal cells of the protonema. Next, another one subtitle, sexual reproduction. Funaria is monoecious, very important term. Monoecious. Funaria is monoecious, very important 1 mark questions also. What is mean monoecious? The male and female reproductive sex organs are born on different branches of the same gametophyte. As a same particular plants la male and female sex organ, so individual branches la irundhu produce ana, that is called monoecious. So andridia ngra male sexual organ, andridia ngra branches la irundhu produce avum. Adhe madi archigonia ngra another one female sex organ, archigoniophore individual branches lende produce ஆகும். But andridia and archigonia is the same plant, that is called monoecious. The male sex organ is andridium. Male sex organ is andridium and it is formed in group of on the andridial branch. So அப்போ அந்த குரூப்பாக இருக்கக்கூடிய அந்த andridial branchesல இருந்து so male sex organ produce ஆகுது. They are encrusted by special leaves called pericaceal leaf, periconial leaves. அப்போ andridial branchesலேருந்து ஒரு ஸ்பெஷலைஸ்டு லீவ்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது. அதுக்கு என்ன நேம்னா periconial leaves. A large number of long multicellular hair interspersed with andridia called parabiosis are also present. So another one very important character, parabiosis. They contain chloroplast and are involved in photosynthesis. Parabiosis contain chloroplast, the involvement of photosynthesis function. They protect andridial head from by minimizing transpiration, hold water between them through the capillary action and segregate mucilage with help in the liberation of anthracoids. Very important. So what are the function of andridial
transpiration, hold water between them through capillary action, and secrete mucilage with help in the liberation of the anthrazoid. Each antheridium is protected by a single layer of charcate. The female sex organ archegonia and are born in cluster on the archegonial branch. எப்படி மேல் செக்ஸ் ஆர்கன் ஆந்த்ரிடியல் பிரான்ச்சஸ், a group of ஆந்த்ரிடியல் பிரான்ச்சஸ்லேருந்து பெரிகோனியல்ங்கிற ஒரு லேயர் ஃபார்ம் ஆனிச்சோ, as a same the female sex organ are the archegonia and are born in clusters on the archegonial branch. Archegonial branch arise laterally at the base of the male branch. So male branch க்கு lateral sideலேருந்து archegonial branch வந்து உருவாகுது. They are surrounded by pericaceal leaves. Very important one more question. What are the differentiate between periconial and pericaceal? So male reproductive organ-ஐ கவர் பண்ணி ப்ரொடெக்ட் பண்ணி ஒரு லேயர் ஒரு லீவ்ஸ் வந்து அரைசனா அது பெரிகோனியல் லீவ்ஸ். அதே இந்த ஃபீமேல் செக்ஸ் ஆர்கன் சரௌண்ட் பண்ணி சம் ஸ்பெஷலைஸ்டு லீவ்ஸ் வந்து ஃபார்ம் பண்ணால் அது பெரிகேசியல் லீவ்ஸ். பாராபைசிஸ் ஆல்சோ ப்ரெசன்ட். ஸோ பாராபைசிஸ்ங்கிற ஒன் ஆஃப் த ஸ்டெரைல் லீவ்ஸ். பாராபைசிஸ்ங்கிறது ஒன் கைண்ட் ஆஃப் ஸ்டெரைல் மீன்ஸ் ஸ்டெரைல் அன்டெவலப்டு. So each archegonium is flask shaped. Archegonium is flask shaped and it is distinguished into a large venter and long neck region. The venter contain venter canal cells and egg. So on the venter region two cells is contained. Only one is venter canal cells, another one egg cells. The neck can contain neck canal cells. Venter region contain venter canal cells. Neck region contain neck canal cells. You can understood? Water is essential for fertilization. Very good. Water is essential for fertilization because the anthrazoid swim into the egg cells. Anthrazoids வாட்டரில் ஸ்விம் ஆகி ஆங்கிகோனியில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸெல்ஸோட ஃபீஸ் ஆகி அங்கே ஃபெர்டிலைசேஷனுங்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷன் நடக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஒன் ஆஃப் த எசென்சியல் காம்பனன்ட்ஸ் என்னது வாட்டர். ஸோ வாட்டர் இஸ் எசென்சியல் ஃபார் ஃபெர்டிலைசேஷன் ப்ராசஸ். ரெயின் ட்ராப்ஸ் ஹெல்ப் இன் த டிரான்ஸ்போர்ட் ஆஃப் ஆந்த்ரஸ்வாய்ட்ஸ். அப்போ அந்த வாட்டர் எங்கேருந்து கிடைக்கிது அப்படின்னா ரெயின் ட்ராப்ஸ் ஃப்ரம் ஆந்த்ரிடியல் ஹெட் டு ஆர்கிகோனியல் ஹெட். ஸோ ஆந்த்ரிடியல் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய ஆந்த்ரோஸ்வாய்ட் ஆந்த்ரிடியல் ஹெட்டில் இருந்து ஆர்கிகோனியல் ஹெட்டை எப்படி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுது? ஸோ எசென்சியல் காம்பனன்ட்ஸ் வாட்டர் எங்கேருந்து கிடைக்கிது? ரெயின் ட்ராப்ஸ். The anthrazoids are attached to the archegonium through hemotaxis. What is meaning hemotaxis? Hemotaxis is nothing but archegonial cells secrete some chemical substance. A large number of anthrazoids enter the neck of the archegonium, but only one fuse with the egg to form diploid zygote. Remaining I told. So lot of anthrazoid transfer to the egg cells, but only one anthrazoid fuse with the egg cells to form diploid zygote. Listen here. A haploid anthrazoid, haploid egg cells. Haploid plus haploid ரெண்டும் சேர்ந்து haploid anthrazoid, haploid egg cells fuse to diploid zygote. So diploid zygote represent the first cell of the sporophytic generation. ஸோ ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருக்கேன் லைஃப் சைக்கிள் பேட்டர்ன் 2 ஜெனரேஷன் அடிப்படையில் லைஃப் சைக்கிள் பேட்டர்ன் நடக்குதுன்னு. ஒன்று வந்து கேமிட்டோஃபைட்டிக், அனதர் ஒன்று வந்து ஸ்போரோஃபைட்டிக். ஸோ அப்போது இந்த ஃபனேரியா பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஃபனேரியாவோட பிளான் பாடி வந்து கேமிட்டோஃபைட். ஸோ இதோடைய எக்ஸ்டர்னல் மார்ஃபாலஜிக்கல் கேரக்டர்ஸாக இருக்கட்டும், இன்டர்னல் மார்ஃபாலஜிக்கல் கேரக்டர்ஸ், தென் ரீப்ரொடக்ஷன்,
vegetative reproduction, so sexual reproduction. So இது வரையும் எந்த ஜெனரேஷன் மட்டும்தான் ஃபங்க்ஷன் ஆகிட்டு இருக்குது அப்படின்னா கேமிட்டோஃபைட்டிக் ஜெனரேஷன் மட்டும்தான் ஃபங்க்ஷன் ஆகிட்டு இருக்குது. ஸோ எப்போ ஃபனேரியாங்கிற அந்த கைண்ட் ஆஃப் பிளான்ட்டில் செக்ஸுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் மூலமாக ஃபெர்டிலைசேஷனுங்கிற ப்ராசஸ் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகுதோ, ஃபெர்டிலைசேஷன் ப்ராசஸ் கம்ப்ளீட் ஆகி அதன் மூலமாக டிப்ளாய்ட் சைகோட் எப்போ உருவாகுதோ அப்போ தான் ஸோ another one செகண்ட் ஒன் ஜெனரேஷன் வந்து ஃபஸ்ட்டாக ஃபார்ம் ஆகுது. ஸோ அதான் என்னது, the diploid zygote represent the first cell of the sporophytic generation. Very important one more question. The first one A, antheridial head and archiconial head. So okay, so antheridial head contain 3 parts, periconial leaves. Archiconial contain the pericaceal leaves. So antheridium, then parabiosis. Parabiosis conclude for the both of you. Parabiosis present both of you, male and female. So parabiosis is nothing but so sterile cells. And what is mean sterile? Undeveloped. So antheridium produced by flagellate anthrazoid. Anthrazoid from the antheridial head transferred to the archiconial head. ஸோ ஆர்கிகோனியல் ஹெட் எப்படி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது, த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் வாட்டர். ஸோ மோர் தென் ஒன் ஆந்த்ரஸாய்டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு த archiconial head, only one anthrazoid feeds with the egg after fertilization to form diploid zygote. You got the differentiate for the antheridial head and archiconial head. So what are the 3 parts? Antheridial head, parabiosis, antheridium and periconial leaves. So what is mean parabiosis? Parabiosis is nothing but sterile cells, undeveloped cells. Parabiosis contain chloroplast, the involvement of function photosynthesis. What is mean antheridium? Antheridium is the male reproductive organ, male reproductive sex organ. The periconial leaves, antheridium surrounded by some leaves, that is called periconial leaves. Next, archiconial head. Archiconial head also having 3 pericaceal leaves, archigonia and parabiosis. Parabiosis as usual sterile cells, undeveloped. Archigonia is the female reproductive sex organ, pericaceal. Pericaceal, archigonia surrounded by some specialized leaves, that is called pericaceal leaves. You know the difference from the periconial, conial apina male, caseal apina female. The structure of sporophyte or capsule. Funaria. Funaria oda sporophyte structure pathina. So we have learned Markansia, genus Markansia oda sporophyte structure pathinga. So sporophyte is differentiated into 3: foot, seta and capsule. As usual in Funaria also, the sporophyte is differentiated into foot, seta and capsule. The foot is small and corneal and embedded in the gametophyte. The seta is long and slender and conduct water and nutrition to the capsule. ஸோ சீட்டாங்கிறது ரொம்ப லாங்காக இருக்கும். ஸோ இது எதை கண்டக்ட் பண்ணுது அப்படின்னா வாட்டர் அண்ட் நியூட்ரிஷன். ஸோ டு த கேப்சூல். ஓகே, எங்கே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுது அப்படின்னா கேப்சூல். த கேப்சூல் இஸ் டிஃப்ரென்ஷியேட்டட் இன்டு அப்போஃபைசிஸ், தீகா அண்டு ஓப்பர்குலம். வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். Capsule, one of the specialized characters sporophyte in Funaria apina, capsule is differentiated into 3 important parts. One is apophysis, second one theca, third one operculum. The cells constituting the wall of the capsule contain chloroplast in them. Apophysis is the lowermost sterile region. Listen here, it's very important. One more question. Apophysis. Apophysis means the sterile region and connect the capsule with the seta. So capsuleயும் சீட்டாவையும் கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒன் ஆஃப் த ஸ்டெரைல் ரீஜன் தான் யார்? அப்போஃபைசிஸ்.
The epidermis contains stomata which help in the exchange of gases. This is sporophyte, structure of capsule. So capsule further differentiated into 3: operculum, apophysis and theca. Operculum, apophysis and theca. The cells of the apophysis are photosynthetic. So apophysis and the particular region என்ன ஃபங்க்ஷன் இன்வால்வ் ஆகுது அப்படின்னா photosynthesis. Hence the sporophyte of Funaria partially depend on gametophyte. So இது completely gametophyte define பண்ணிடல, only partially depends on the gametophyte. Partially depends on the gametophyte. The theca proper is the middle part and fertile region. Fertile region very important. What is mean fertile? Fertile means developed of the capsule. It consists of a central columella surrounded by a spore sac. The spore sac is surrounded by a single cylindrical air sac transversed by the delicate filaments made up of parenchyma cells called trabeculae. Trabeculae is another one very important 1 mark question. So delicate filaments. So filaments means leaf-like structure. So delicate filaments is made up of parenchyma cells, that is called trabeculae. The trabeculae extend from the outer wall of the spore sac to innermost layer of the capsule wall. So outermost layer இருந்து innermost layer ஆன capsule wall நோக்கி ஒரு வால் ஃபார்மேஷனை வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணக்கூடியது யாருடைய ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னா trabeculae. The spore sac contain spore mother cell. இப்போ spore mother cell வந்து எங்கே இருக்குது அப்படின்னா spore sac, which undergo meiotic division. Meiotic division is otherwise called reduction division. So to produce haploid spore. அப்போ diploid sporophyte, diploidங்கிறது 2n கண்டிஷனில் இருக்குது. அந்த diploid sporophyte எப்போ மியாட்டிக் ஃபங்க்ஷனுக்கு இன்வால்வ் ஆகுதோ அப்போ அந்த மியாட்டிக் ஃபங்க்ஷன் மூலமாக அது என்னவா ப்ரொடியூஸ் ஆகுது, ஹாப்ளாய்ட் ஸ்போராக வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. அப்போ டிப்ளாய்ட் ஸ்போர் ஹாப்ளாய்டாக மாறும்னா சிங்கிள் எண்ணாக மாறுது. அப்போ சிங்கிள் எண் இஸ் மென்ஷன் டு விச் ஜெனரேஷன்? Gametophyte generation. The apical region consists of the operculum. Apical region consists of the operculum and peristome. Two region. Operculum is the lid of the capsule. So operculum is the lid on the capsule and comes out as the circular cup shaped lid after the digestions of capsule. அப்போ அந்த லிட்ங்கிற அந்த பர்டிகுலர் ரீஜியன் மூலமாக தான் அந்த ஸ்போர்ஸ் வந்து ஏதாவது அந்த ரீஜியன்லேருந்து அவுட்டர் ரீஜியன் நோக்கி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது. The peristome has 1 or 2 row thickened. Peristome 1 or 2 row thickened tooth-like projection found in the top of the capsule. So the projection like that, teeth look like that projections found. They are hygroscopic and help in the dispersal of the spores. What is mean hygroscopic? Hygro means water. ஸோ ஈரப்பதம் நேச்சுரலாக இருக்கும்போது ஸோ அந்த டிஸ்போசல் ஆஃப் த ஸ்போர்ஸ், அந்த ஸ்போர்ஸ் வந்து அந்த பிளேஸை விட்டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் அதுக்கு ஒன் ஆஃப் த மெயின் ரீசனாக இருக்குது. டூரிங் த ஃபேவரபிள் கண்டிஷன் த ஸ்போர் ஜெர்மினேட் டு ப்ரொடியூஸ் threaded like green branched structure called protonema. ஸோ அப்போ அது எப்போ ஃபேவரபிள் கண்டிஷனாக ஆகுதோ அப்போது அந்த த்ரெட் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் என்னவா கன்வெர்ட் ஆகுது, புரோட்டோனிமாங்கிற வெஜிடேட்டிவ் ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கனாக ஃபார்ம் ஆகி நியூ ஃபனேரியா வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. இட் ப்ரொடியூஸ்ட் ரைசாய்ட்ஸ் அண்ட் நம்பர் ஆஃப் லேட்ரல் பட்ஸ் விச் டெவலப் இன்டு நியூ பிளான்ட்ஸ். அது ரைசாய்ட்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது, அது மட்டும் இல்லாமல் லேட்ரல் பட்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது, அதுவும் இல்லாமல் நியூ பிளான்ட்ஸ் வந்து டெவலப் ஆகுது. இந்த லைஃப் சைக்கிள் ஆஃப் ஃபனேரியா, ஸோ லைஃப் சைக்கிள் பேட்டர்ன் வந்தாச்சு ஓகேங்களா. த ஹாப்ளாய்ட் gametophytic bees alternate with diploid sporophytic bees. ஸோ லைஃப் சைக்கிள் பேட்டர்ன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபனேரியாவில் ஹாப்ளாய்ட் gametophytic அண்டு டிப்ளாய்ட் ஸ்போரோஃபைட்டிக் ரெண்டு ஜெனரேஷனும் அப்படியே மாறி மாறி கண்டினியூட் ஆகிருக்கிறதுனால இதை வந்து என்ன சொல்லலாம், ஆல்டர்னேட் ஆஃப் ஜெனரேஷன் சொல்லலாம் ஓகேங்களா. ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், டிவிஷன் ப்ரையோஃபைட்ஸில் ஃபஸ்ட்டு வந்து ப்ரையோஃபைட்டாவோட ஜென்ரல் கேரக்டர்ஸ் பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் அதில் ஒரு பர்டிகுலர் ஜீனஸ் மார்கான்சியா பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணோம். நெக்ஸ்ட்டு மார்கான்சியா இஸ் பிலாங்ஸ் டு த ஹெப்பாட்டிகாப்சிடா கிளாஸ்.
ஸோ 3 மெயின் கிளாஸஸில் இந்த ஃபஸ்ட் அண்ட் லாஸ்ட் கிளாஸஸ்லேருந்து ஒவ்வொரு ஜீனஸ் வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ஹெப்பாட்டிக் ஆப்சிடா கிளாஸஸ்லேருந்து மார்கான்சியாங்கிற ஜீனஸ் பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட்டு இந்த லாஸ்ட் ஒன் மெயின் கிளாஸ் ப்ரையாப்சிடா. ஸோ ப்ரையாப்சிடாவில் இருந்து ஸோ ஃபனேரியாங்கிற அனதர் ஒன் ஸ்பீசிஸ் வந்து டுடே கிளாஸஸில் நம்ம பார்த்துருக்கோம். அசிஸ்வல் சேம் கேரக்டர்ஸ் தான். ஓகேங்களா? ப்ரையோஃபைட்டாவை பொறுத்தவரையும் காமன் கேரக்டர்ஸ். ஸோ வாட்டர் இஸ் எசென்சியல் ஃப்ரம் த ஃபெர்டிலைசேஷன். த கேமிட்டோஃபைட்டிக் ஜெனரேஷன் இஸ் த டாமினன்ட். ஸோ ப்ரையோஃபைட்டாவை பொறுத்தவரையும் அது எந்த பிளான்ஸ் குரூப்பாக இருக்கட்டும், அது எல்லாமே ப்ரையோஃபைட் குரூப்பாக பிளான் பாடி என்ன தான் கேமிட்டோஃபைட் மட்டும்தான். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த மாதிரியான சம் ஸ்பெஷலைஸ்டு கேரக்டர் காமன் கேரக்டர்ஸில் எந்த டவுட்டும் உங்களுக்கு இருக்க வேண்டாம். ஸோ கிளாரிஃபை பண்ணிக்கோங்க. ஸோ ஒரு இண்டிவிஜுவல் நோட்டு போட்டு ஹிண்ட்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஸோ அன்னைக்கு வீடியோவை அன்னன்னைக்கு பார்த்து ஸோ அதில் என்னென்ன கீ பாயிண்ட் இருக்குங்கிறத ஹிண்ட்ஸ் எடுத்து வச்சுங்க. ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ. see you next class.